Eh bien bonjour à tous ces amis, c'est DarkAngel1462, j'espère que vous allez bien. Et comme vous le voyez sur votre écran, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Jesse Fox sur UnMetal, la parodie de Metal Gear. Et nous sommes arrivés à la troisième partie, donc nous étions sortis des égouts, rappelez-vous, nous avions des écureuils aux trousses avec des... nous étions un peu un gland quoi. Face aux écureuils affamés, nous avons affronté... le sergent et également une sorte de poulpe avec aussi tentacules. C'était magnifique le passage des égouts. Donc nous sommes arrivés dans un bureau. Et donc c'est parti, nous attaquons. Donc cette partie. Allez. Alors, que nous réserve cette partie? Attendez, c'est quoi le problème? Est-ce que je suis en live là? Oui, c'est bon. Excusez-moi, j'ai un petit peu peur. C'est parti donc. Si je casse la caisse, le problème c'est que le garde va m'entendre. Ah mais je passe comment là? Hein? What was that? Ouais, rendors-toi, t'as raison. C'est rien du tout. Attendez. Est-ce qu'il va s'endormir? Non. Et voilà. Oh oui. Alors j'ai revisionné un peu ma première partie. En effet, les gardes clignotaient. Comme la radio, j'avais pas trouvé. Sur la première partie, en effet. Il va falloir que je regarde un peu plus les corps. Alors en même temps, il faudrait que je fouille le casier. Je trouve des documents. Bon, allons-y. Alors par contre, j'ai pu avoir besoin de ça. Ah mais je sais à quoi ça sert ça, je suis con. Faire une nouvelle arme. Mais... Et ça avec un mouchoir. Cocktail Molotov. Ouais, je suis un pyromane, ouais, je sais. Et donc celle-là, c'est bouteille avec chiffon. Voilà, des Molotov, mais quel idiot. Et donc ça, le mégot, est-ce que ça peut se faire office? Ouais, non, ça devrait marcher. Alors ça sert à quoi? Protège les yeux de la lumière intense. Ah oui. C'est un peu trop. Bon, on va rester sur la pièce. L'anneau il sert à quoi? Je ne sais pas. Allez. In the beginning, Où suis-je? I didn't know exactly where I was, but I knew for sure I wasn't outside. Now that I could get a signal, calling the colonel crossed my mind. But I realized I didn't have much to report. Speak of the devil. Son, do you copy? Copy, Colonel. For the love of God, where have you been? I thought you were dead. As I said, Colonel, there's no signal in the sewers. Give me a sit rep, son. My report. After crossing a mile of smelly, mutant-infested shit streams, fighting thousands of rodents and nearly being torn apart by some shredders, I managed to get out of there, and I'm still in this fucking military base. Don't lose your marbles, son. You have plenty of night time and they don't know your location. Take advantage of this and get the hell out of there. Just don't forget the documents. We need to find out more about Operation Jericho. If I make it out alive, will you write me a recommendation letter? If you make it out, we'll give you a damn purple cross. Over and out. I had no doubt that the Colonel worked for the government. Why is that? Because the only thing that old bastard did was demand, demand, demand.
tac. Save tranquille. Non. Je pensais que j'allais l'avoir. Alors, putain, encore des pièces, décidément. Ah, des soins, il m'en faut parce que j'en ai pas mal bouffé. Exit, ok. Moi, je veux voir ce qu'il y a là-bas. Ok. There it was, the exit. Sergeant Roscoe's security card didn't open the door, so I had to search for someone who would lend it to me. C'était sûr. Sécurité. Ah, j'ai le niveau. Niveau 3. J'ai que niveau 1 pour l'instant. Oh. Pierre, j'ai toujours le lance-pierre. Hein. Allez, ramenez-vous les gars. Sinon je me faufile et je vous attaque autrement. Viens, viens, c'est bien, c'est bien. Oui, viens, viens me voir. Hop, toi tu te feras pas avoir. Je m'en fiche. Si tu pouvais venir là, toi ce serait super. Oh oui, bien. Joli. Il a rien. Ok. There, right in front of me, was the sick bay. Walking through that door changed everything forever. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? It's him. It's the Oh, les gardes. prisoner that hit us. It turned out that all the guards I knocked out were brought to the sick bay, and some were still there. Freeze! Don't move or I'll shoot! Oh merde. Okay, I surrender. The woman that was aiming at me was the doctor. She, of course, was very pissed off because of the copious amount of work I caused. What a face. What a body. What a Oh, beauty. punaise. This girl was J'en peux plus. smoking hot, and she had a gun aimed straight at my head. At that distance, I couldn't do anything to neutralize her. I had to improvise. I needed something that would cause a non-lethal wound, like a sharp piece of metal. But I had to grab it without making a single step. Dans l'inventaire alors. Un bout de métal à serrer. Ça? Have you ever had a gun pointed at you? Your adrenaline skyrockets. You react on instinct. Everything happened so fast that the doctor had no time to react. Ah, donc In il y a one moyen qu'on swift s'en sorte. movement, I took the wire, looked deep within the doctor's eyes, and... À mon avis, c'est pas pour elle, parce que lancer un truc comme ça va pas... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi je choisis ça? C'est pas pour lui lancer, c'est impossible. C'est un fil de fer. Cuisse. On va dire... Putain... Sur qui il va l'utiliser sur lui? Je vois pas s'il peut faire de plus, quoi. Il veut se... Ah, il va peut-être se blesser, en fait. Ce qui fait qu'elle sera obligée de le soigner. Alors attendez, si c'est vraiment ça, la cuisse, admettons je me blesse, ça peut me ralentir si je cours. Ventre, ça peut être hémorragie, mais ça va être soigné. Torse aussi. On va prendre le torse pour voir. I stuck it.
in my chest. What the hell did you just do? I just hurt myself. Are you nuts or C'est what? ça. Now you Putain. can't shoot me. What do you mean? Bah oui. You just made T'es it obligé de te easier soigner. for me. According to the degree on your wall, you're a doctor. The Hippocratic oath you took as a doctor forces you to aid your patients, and also forces you to cause patients no harm. I've been injured in a sick bay. Your sick bay. Therefore, I'm now your patient. And I'm forced to assist you. You bastard! Yeah, been called that plenty of times. By the way, I'm bleeding. Fine. I'll heal you. Then you get the hell out of here. Done. It's no longer bleeding. Thank you, doctor. You're welcome. By the way, Hey, what was that for? that's for all the extra hours. I'm working because of you. It's just as well that you didn't kill anyone. Kill someone? Me? Do I look like an assassin? After arguing for a while, the doctor and I reached an understanding. I would not kill anyone, and she would help me escape. You'll find my access card in my jacket. There are first aid kits in the closet. Take some. If you shoot someone, use them so they don't bleed to death. Donc j'ai pas le droit de tuer. My rack! You couldn't just take the card from the pocket. It's kill or be killed. Doctor, it hurts. Don't speak, Mike. You have a broken jaw. Try to get some sleep. Watch out! Most instruments don't respond well to punches. Watch out! Most instruments don't respond well to punches. Watch out! Watch out! Watch out! Most instruments. Bon, je peux pas. Ok. Alors, non, je dois tuer personne, putain, fais chier. Garde de niveau 2, ça c'est cool. Alors, y a-t-il un garde de niveau personne? Before I left, I found something in a box that proved useful later. Ouais, donc voilà, faut que je fouille. C'est quoi? Des balles? Une arme? Du coup. Puis apparemment, je dois soigner... Voilà, c'est ça. I finally had a gun. Now I could kill those guards. That is, if I were an assassin and didn't promise the doctor I wouldn't murder anyone. So if I shot someone, I had to use a first aid kit to heal them before they bled to death. So, you really didn't kill anyone? Of course not. I'm not an assassin. The gun I found was empty, but it had a 10-bullet magazine. So, I loaded it up with any bullets I found. Hey, Fox, are you there? Here I am, Robert. Ok. Hi, friend. How's that escape going? Still alive and free. So far. Hey, how did they catch you? I was in the outskirts of Katsala, taking some pictures of a bunch of military trucks. There was too much security. They were obviously hiding something. I couldn't clearly see what they were loading, so I got closer. Turns out, I got too close. Next thing you know, I was surrounded by a bunch of pricks, aiming rifles at my head. Did you at least manage to see what they were loading? Sure did, but I was disappointed. What did you see? Concrete. Concrete? Are you kidding? 2 huge rectangular concrete blocks. Each could barely fit into a truck. You were imprisoned for a piece of concrete? Fuck, man. Ça doit pas être rien I'd be aussi. disappointed Surtout que ça too. tient à peine Too dans un much camion. security for something so mundane. But enough about me. You should get back to your escape, my friend. Ok, donc inventaire. Le pistolet, on va l'équiper. Donc on va faire comme je fais dans tous les jeux, les raccourcis. La fronde ici. Les soins, je vais les garder assignés là. Et en bas, en bas, en bas, en bas.
devait rien mettre pour l'instant. J'ai chargé toutes les balles de pistolet. Ok. Oh, je suis bientôt au niveau 4. Ouais, ok, j'ai vu ton trajet. Ah non, il fait à l'envers. Eh bien là, Coco. Merde. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Voilà. Putain, il a rien, ce trou du cul, là. Garde en haut. Ok. Allez, viens. Je suis presque au niveau 4, c'est quand tu veux. Alors, oh là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont en haut. Ok, oh. Est-ce que je peux me planquer dans les casiers? Je ne crois pas. J'ai 6 soins, ok, donc je suis au max. Allez, viens. L'autre en bas, il m'aurait vu. Lui. Merde. Pardon, oh, je me demandais ce qui se passait. Alors, allonge, roulade. Réduit de moitié le temps entre les roulades. Appuie sur A, vous frappez un ennemi, une caisse, quelques mètres de distance. Ah, bah l'allonge. Vite. Si j'ai une meilleure allonge. Je vais déjà les séparer. Ça marche pas dans les casiers? Des balles. Ok. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Là. Ok, niveau 2. En bas, j'ai rien, je crois. Non, il n'y a rien. C'est bon. On va aller là. Un bureau, cool. J'adore les bureaux. Voilà. Oh! Bon, ça rien. Document. Ah, c'est un document. Et c'est un passage secret, c'est quoi? C'était obligé ça? Before leaving the office, I called Harris to let him know that I found the files. Ah, oui, oui, si tu veux. Colonel, do you copy? Copy. I found more documents. They look like a list of coordinates. Coordinates of what? This document is encoded as well. I don't know what the coordinates are for. They could be strike targets. Those bastards could be planning to attack us. Ah ah. D'ailleurs, est-ce que je peux les regarder? The second file of Operation Jericho was a compendium of coded numbers. It also had a map, so those numbers could be the coordinates of attack routes, or potentially the attack targets themselves. The first file was about an attack plan. Its code name was Operation Jericho. I couldn't find many details because it was encoded, but anyone could understand a chart about casualties. Its lines went all the way to the top. Ok. Ouh, on va dire un cache ça. Caserne. Endurance. Pochette à...
Ah d'accord. Ah c'est quand je roule, c'est ça, allonge. Oh mais c'est trop de la balle. Endurance. Ah, j'ai plus de santé. Vous pouvez toquer. Non, c'est une balle de plus. Toquer une balle de plus pour chaque pochette. Et le jeu il termine dans combien de temps? Dans 10 heures ou... Ok, on va continuer. Donc selon moi, il faut que je reparte. Ah là, j'y suis pas allé. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a en haut? Pas d'ennemis. This is Jesse Fox. Over. This is the doctor. Over. What? Doctor? But how? How is the escape going? Just fine. Trying to find a way out of this building. Well, my access card won't work. It's only clearance level 2. Leaving the building requires level 3 clearance. Where would I find that? The officers would have them. Their offices are on the 3rd floor. Wow. Thanks for the help. I didn't know you cared about me. What I care about is that you leave ASAP so I stop getting so many patients. By the way, what's your name? My name is Doctor. Over and out. Je pense que je peux... Donc au 3e. Je pense que je peux monter. Là c'est le 2e. 3e. Attendez, il y a combien d'étages? Ça je l'ai pas fait. Ah non, non, j'ai vu il y a 3 étages. Non, d'accord, j'ai pas vu qu'il y avait le... Il n'y avait pas d'étage secret, non. Écoutez, on va faire le 2 d'abord. Parce que moi je l'ai raté, hein, dans le jeu. Colonel? Fox, do you have what you need to leave? Not yet, Colonel, but a contact told me where to find an access card. A contact? Yes, a doctor. A doctor? Give me a description. She is smoking hot. Oh, for God's sake, control your hormones, son. We're in the middle of a very serious operation. Listen, Colonel, make no mistake. I'm not in any operation of yours, nor am I any of your soldiers. I'm only trying to escape from this damn place. Damn it, Jess, don't you realize this isn't an escape, son? You must realize Operation Jericho could end up with countless casualties. And it's your moral duty as a citizen to prevent it. Prevent it? Me? Is that a joke? Yes, you! Search every damn office in that building for any information you can prevent that damned plan. Over and out. Oh là, c'est quoi ça? Ça va vite là? Une trappe? Non, les égouts? Non, c'est pas des égouts. Ok, je suis bloqué. Ok, donc à mon avis, ça c'est quand il y aura une sortie. C'est pas un garde ça, c'est pas possible, il bouge trop vite. Oh merde. Putain, saloperie! Je vais les flinguer. Ce sera plus simple. Ah, voyons voir. Ah putain, là encore. Oh, il y en a. Oh oui. Ah, au bout d'un moment, il me regarde. Oh, j'ai eu les 3. Oh, que je suis bon. Non, mais là, j'ai pas le choix, faut que je tire. Non. Je flingue. Oh, je l'ai eu. Oh, j'ai eu comme ça. Ok, je suis comme en balle. Ok, je suis large. Oh non. Putain.
Vite, ah, il s'arrête. Quand il s'arrête, c'est mort. Oh! Ah d'accord, je fais le super. Ouais. Ah, efficace. Comme ça. Ouh, que c'était limite. Et oh, ça passe bien en point. Hein. Ça peut m'éviter de gaspiller des balles. Je vais l'utiliser en dernier recours. Oh ouais. Ah. Rage against the machine. Détruit 5 drones en les frappant. Rage against the machine. Oh là encore, putain. Vite. Oh lolo, la triplette. J'aime pas ça. C'est un boss. I noticed a few abandoned crates that were thirsty for some punch. They seemed easy to reach. That is, until the containers started to drop. Oh, putain, méga drone. Jesse. Allez, viens. Faut que j'aille au gun, on est d'accord. Oh putain. Oh putain, je me fais écraser si je reste là. Putain. Recharge. Putain. J'espère vraiment que c'est des balles dans les caisses. C'est chaud là. Ça va être chaud. Parfait. Boss Oh oui, c'est bon, je vais gagner. Ouf. Premier coup celui-là, tiens. Je suis content, j'ai plein de balles. This is Jesse Fox. Over. Doctor here. Hey, Jesse, I need a small favor. Favor? Of course. The guards you injured on the first floor just keep coming in. Can you find a less vicious way to handle them? Not that I care, per se, but I'm getting a little overwhelmed here. Oh. Sorry, Doc. You can count on me. You're drooling. What? Oh, sorry. Her voice was so damn sexy. Is my voice not feminine enough for you? Well, it's girly, of course, but... Oh, shut up. Continue your story. Putain, faut trouver une méthode, non mais sérieux. Non violente. Ah, de pas les... Oh putain, mais sérieux. Lance-pierre, j'en sais rien. Aidez-moi. C'est pas mal ce jeu, j'adore, franchement, je suis dedans là. Alors, les casiers. Combinaison anti-thermique. Pourquoi? Ça va faire chaud. I climbed down into a pokey little room that Semblait seemed être to plein be de produits stocked chimiques. with a Ah lot of d'accord, on chemicals. va... I could brew up Ah, some gaz, quelque chose. chloroform to put the guards to sleep and score points with the doctor. Hold on. You have expertise in chemistry? Chemistry's not that hard. You just have to mix the ingredients correctly. Bon. C'est bien. C'est marrant toi. Ah, c'est ces gaz là. Chlore. Me dis pas que c'est... Non, chlorosodium. De l'eau. Sodium. Chloro. Forme. Ah d'accord, c'est bon, j'ai trouvé. Chloroforme. Bah tiens, chloroforme. Bon, j'ai trouvé alors chloro. Voilà, chloroforme. Et je pense qu'après je peux l'associer à un mouchoir. Voilà. Mouchoir et chloroforme. Alors celui-là je vais l'assigner directement ici. C'est une méthode non violente.
On va essayer de pas tuer les gardes. Niveau 2. A guard with his back turned was listening to music. It was the perfect chance to test out the chloroform. I just needed to sneak up and put him to sleep. Ok, voyons voir. Ok, donc pendant que je l'endors, je peux le déplacer, ok. Il n'y a pas de limite d'utilisation chloroforme là? Sodium, chloro et de l'eau. Ah, je suis en dessous, ok. Pochette, ok, munitions. J'avais pas rechargé mon gun. Une autre porte en dessous, ok. Ah d'accord, je reviens dans cette pièce. Là où au début j'avais le... Ok, ok. C'est bon, on va pouvoir aller au troisième alors. Le deuxième c'est fait. D'accord. Un casier je peux pas? Ok. Bon bah parfait. Le sang est resté. On monte au troisième. Allons casser des têtes. Alors. C'est trop calme. Des lasers là. Those thermal sensors had a detection angle of 90 degrees, and would sense the heat of my body, like the Predator. They obviously wouldn't detect through the tall brown boxes in the facility, so I could hide from them like how I've been sneaking around the guards. But the containers weren't everywhere. Any wide open areas were a problem. That's when I thought to call the Colonel, where I'd learn a way to trick the sensors. Colonel, do you read me? Loud and clear, Fox. I'm on the 3rd floor. This is where the offices should be. Search for more files. We need more intel about the attack. That's not going to be easy. In the middle of the night, those offices should be empty. Haven't seen anyone yet, but there's a thermal sensor. I can't proceed without setting it off. Do you have any ideas? In the Army, we use insulating suits to conceal our body temperatures. Ok, ah bah, je la signerai pas tout de suite. Ça, c'est pas que j'ai pas signé. Voilà. I knew better than to punch while wearing the suit. It was delicate and could tear. Bad news, no punches while wearing the suit. Good news, scoring more points with the doctor. Ça, normalement, je peux l'enlever. Putain, on a encore. Encore un bureau. Alors. Trouvons tous ces fichus dossiers. Rien de plus. Du coup, faut que j'appelle. What is it, Fox? Colonel, I discovered a 3rd document. Good job, son. What's on it? Let me take a look at it. Interesting. What was your name? Colonel Alan Harris.
do you ask? Because your name is written here. Don't pull my leg, son. I'm serious, Colonel. It's right here. Damn. This means that they need me for their plan. Ou pas. Alors. On va se remettre ça. On va pas tenter le diable, hein. Oh putain. Oh punaise. Et là en fait c'est impossible. Est-ce que je peux utiliser le pistolet? Non. Parce qu'il faut que je sois derrière des caisses rouges. C'est que là je me fais détecter. Merde. Ah là c'est obligé, je suis détecté là. Je tente. Ouh. Je veux pas tenter le diable. Bon vas-y ça on prend. Je sens que j'en aurais besoin de ces trucs. Alors, premier, deuxième, troisième, ascenseur, machin. Là, je suis là. Après, ça fait le tour et je reviens vers l'ascenseur. Ok, document, c'est là. 1. Ici, je l'ai. WC, machin. Ok, tout ça, j'ai fait en fait. Ça indique où sont les documents. Ok. In the next corridor, I ran into... Oh. Oh putain. Bon c'est quoi DTC, c'est quoi dans ton huc mine. Oh putain. Two detectors. Oh putain. Ok donc. Non. Mais non. C'était pas ça. Bah si. Ah c'est bon. Ça c'est quoi? C'est pour les... Alors... Ah. Ouais. Des piles on va en prendre. Y'a un mec là, on est d'accord? Jesus, you scared me. Sorry, I didn't think anyone was up here. Yeah, me neither. My name's Mike. And you are? I'm Mike, maintenance. I had the day off today, but our damn officer kept me here the whole night fixing stuff. What an asshole. I'm gonna kick his ass so hard, he'll drop his level 3 access card and be stuck in this building. Where's his office? Really? Wow! It's right behind you. That's the door. The one with the lasers. Yep. Let me guess. Deadly lasers. Yep, disintegrate you on contact.
Ugh. Ah. Well, maybe another time then. Hold on. If we generate a small power surge in the right circuit, those lasers will shut down. Great. Let's do it. I'll need at least 12 batteries. We keep them in the boxes on this floor. Oh putain. Get the batteries. I'll prepare the surge. Une 12 piles. Putain. J'ai l'impression que ça va être compliqué cette histoire. Là c'est impossible, je me fais détecter. Encore là c'est jouable. Celle du milieu. Merde. Ouais, je suis mort. Je suis désolé. Merde. Ah putain c'est chaud. 12 piles comme ça, il m'en manque 6 là. Cinq. Quatre, 3. Deux. Oh, y a rien. Une. Celle-là peut-être. Oh j'ai les 12. Putain. Allez on y va. Hey, Mike. Here are the batteries. Good. Hand them over. I'm ready here. Just gotta connect them to this wire and... Woo! Lasers deactivated? Nope. Shocked my hands. Let's try this again. Let's try this wire instead. Woo! Oh. Bye, lasers. It's gonna take a while to fix them, but no regrets. Totally worth it. Thanks, Mike. I owe you one. Don't sweat it, Mike. We're even. Ok, alors. Bon bah c'est cool, on va pouvoir avancer du coup. Excusez-moi, voilà, c'est bon. On reprend. Pardon, alors. On remet l'équipement bien sûr. I was finally in front of the office door. On the other side, I could hear someone talking on the phone. Yes? I see. Are you sure about that? Damn! That's high treason! No, that won't be necessary. I'll deal with it personally. Baston. That was the officer with the access card I needed. But he was leaving through the other door, and the card had to be on him. What was he talking about? Who was the traitor?
It wasn't long before I found out my answers. Fox, do you copy? I copy Lui, you, non, c'est lui. Robert. It looks like you're in some big shit, pal. I've been listening to some radio comms and... Does the doctor sound familiar to you? Fuck yes. Why? Because I heard that someone is going to arrest him for treason. Damn it. I have to stop them. Careful, Fox. Don't panic. This shot could be a trap. Robert's call made my head spin. I left the office as fast as I could. It took me less than 2 minutes to reach the sick bay. Ah mais moi je fouillais le bureau avant. Je peux passer par là. Putain. Vite. Eh, c'est chaud ça, 2 minutes. Ok, donc dans les menus je peux avoir rien, ok. Oh non! Tant pis, on va laisser. I shot a guard. I couldn't Oui, let bah him oui. die. I promised it to the doctor. I had to heal him before bleeding to death. So I got close, and I used one of my first aid kits. Punaise! Je pense qu'il y a plus de temps. C'est pas loin. There they were. Robert was right. Those bastards were going to arrest their own doctor. Sons of bitches. I wasn't going to let it happen. Oh. As I got close, I could hear shouting from inside. Then I remembered what Robert told me about being careful. I held back my urge to kill and listened to the conversation. And why did you give him your access card? I didn't. He took it from my jacket. But you did nothing to stop it! This is high treason! You're in deep shit, Dr. Hoffman! So, Dr. Hoffman. I'm surprised, Mr. Fox. You managed to remember a surname. Well, I had a neighbor named Hoffman. Big German man. Very hairy. He won the lottery and was planning to retire, but his gonorrhea had other plans. Fascinating. Let's return to the story, please. Sure. Where was I? This is high treason. You're in deep shit, Dr. Hoffman. Good. Just testing if you were listening. You want a doctor that has no idea how to fight? Stop a man that knocked out all your guards? Are you really that stupid? Don't you dare insult my intelligence! I know you gave him medical attention! How many wounded have you healed, Lieutenant? I'll tell you, none. Why? Because your job is to be a paper-pushing butterbar. Mine, on the other hand, is to heal and attend to anyone who needs it, even if that person killed my family. Aiding the enemy in this base is treason. My oath has no restrictions on who I must heal. You want to arrest me? Then tell me, Lieutenant, who is going to save the lives of your soldiers if I'm in a cell? You? A man so incompetent that a prisoner is running circles around him? How dare you! Now stop pestering me and get the hell out of my sickbay! This isn't the end, Doctor. You're on thin ice. Man, she's one badass doctor. Shit. they're Putain, coming rigole out. pas. And
And off he went, taking the level 3 card with him. I needed that card if I wanted to get out of this building. But before that, I had to check if the doctor was okay. M'étonne. Doctor, Oh are you punaise. all right? Why do you ask? I found out you were going to be arrested, so I ran here to help. But I heard people shouting, and I saw those men walking out. That's Lieutenant Marcuson. All bark and no brain. I can't stand that moron. Really? I couldn't tell. But once he speaks to General X, I'll have some serious problems. You've dragged me into quite a mess. Sorry, Doc. I didn't mean to cause you trouble. Yeah, I know. Anyway, thanks for worrying about me. It's what I do. That Marcuson has a level 3 card on him. I'll understand if I see him in my sickbay later. You read my mind. See you around, Doc. Hang on. You look tired. Ça sent le râteau. Take these first aid kits. Thanks, Doctor. Ça c'est Save cool. some for Je pense que je Lieutenant serais prêt à un Marcuson. râteau. If you shoot him, don't let him bleed to death. I'll be executed as an accomplice if he dies. Now go! Catch him before he exits the building. Hein? Well, Oh, merde. well, well. If it isn't the slippery, cowardly pet of that traitorous Oh, merde, le bitch. boss. What's up? Is your conjugal visit over? I'm in charge of enforcing curfew, and only I can leave from here. Problem with a building this large? There are too many hideouts for a mutt like you. So... now it's just you and us, mutt. You can't run, and you can't hide. Ok, on se planque. J'ai des soins. Est-ce que je peux tenter? Non, ça, je peux refaire, ça va être trop compliqué. Je vais assigner le lance-pierre si je peux. La combinaison me sert à rien. Bon, j'ai plus rien qui me sert en fait. Oh là, d'accord. Oh là, oh là. Ok, ok, ok. Donc, ils ont tous des armes. Là, je pensais qu'il allait pas me tirer au début. Hein. Ah, ça je savais pas. Ok, bien vu. On va passer le truc alors. Well... Ah. Non. Faut d'abord que je me débarrasse des sous-fifres. Pour une partie de Pac-Man ce truc. Well, well... Allez. On reprend. Alors les gars. Il m'avait pas vu. Merde. Allez. Là que je te flingue. You're a tough little mongrel, aren't you? I wonder if old dogs can learn new tricks. Let's see you chew your way through lasers.
Oh. Ce genre de laser. Et merde, j'avais... Oh le bâtard. Ah, il est chaud lui. On est d'accord, on va y aller au lieu. J'ai une idée. You're a tough little mongrel, aren't you? Presque. Boss Je vais le defeated. soigner. Faut que je le soigne. Finish this once and for all. Don't even think about it, bastard. Death would be too good for you. I'm going to keep you alive, and you'll lie here on the ground until someone finds you. Everyone will know that a single prisoner defeated you. The best part? You'll be severely injured. I wonder how it'll feel, being the patient of a woman you called a traitor. No! No! Alors, je prends ça déjà, merci. Tout ce que t'as. I tried to open the door with the level 3 card, but the exit also had a biometric scanner, Oh. which needed to scan your retina and your fingerprints. In other words, only authorized people could open that door, Ok, on va le and I porter. was not one of them. Allez, reviens. Voilà. Parfait, fin de chapitre. Ah, il manque un secret. Ah, d'accord, le secret, c'est le truc que j'ai trouvé derrière le tableau, admettons. J'ai tous les XP, magnifique. Chapitre parfait, j'ai envie de dire. Super. Dans la jungle. I could finally breathe some fresh air. The ground was untended. Uneven grass covered the soil. And the jungle was relentless. Everything was dark, save for a light above the door. Ok. Bah voilà les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Ça c'est quoi? Attends, niveau 4, 5, 8, 10. Sortir de votre chambre, ça c'est possible. Ah d'accord, j'ai un taux. Endormez 20 gardes, 5 drones. Obtenez 5 pots, fabriquez un cocktail, tuez 5 hybrides. 9 araignées mécaniques, mourir en manipulant des objets dans votre inventaire. Oh, ça c'est faisable. 5 camions sur le parking nord de la caserne avant que Mike...
Ouais. 90 balles ou plus. Expérience maximum, j'ai fait 1 là. Casser toutes les portes de toilette. Trouver 15 secrets dans le jeu. Ok. Et ben voilà les amis, on va se laisser là-dessus sur ce début de chapitre que nous allons reprendre prochainement. J'espère que vous avez aimé cette partie qui était un peu plus technique, plus calme mais plus technique. Après ça a l'air bien là, on repart dehors, on va voir ce que ça donne. En plus on est qu'au 4e chapitre sur 10 à peu près. C'est quoi ça? Ah oui c'est les compétences. Donc les succès c'était où? Voilà. Apparemment on a 10 chapitres quand même, donc j'espère que ça va durer encore un moment. Ok, bah sur ce les amis, abonnez-vous à la chaîne, également à la chaîne Twitch et sur YouTube. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, et moi je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, ciao, bye bye tout le monde, portez-vous bien.